68 مليون مصاب والعد مستمر. أكثر من 1,000,000 قتيل. توقفت الحياة التي نعرفها. الشوارع فارغة، ركود اقتصادي، حدود مغلقة. منذ مارس 2020 خضع أكثر من 3 مليارات شخص للحجر الصحي، معزولين عن العالم. تباعد اجتماعي، أقنعة واقية، حلول يائسة لوقف مد هذا الوباء. فيروس قاتل جديد يهدد العالم بأسره. نتاج الصراع الأزلي بين الإنسان والطبيعة. لوث هذا الفيروس أسس الحياة وجوهرها، الهواء. ألم شديد في الرئتين، كأنه الرئتين على نار. أنا بعتبره بايوميديكال ويبن. هو حرب. Pandemics fit into that. لازم كنا ناخذ إجراءاتنا سريعة. Those are the new forms of warfare. This is certainly something that has impacted the entire globe. After what happened in Italy, we're very scared. كنا كلنا خايفين. كنت قلقة جداً. Nothing of this scale has been experienced by anyone in living memory. ما هي حقيقة هذا المرض؟ أهو أنفلونزا؟ زكام؟ أم هل هو حكم بالإعدام؟ وعلى الرغم من اتحاد العالم لمواجهته، لماذا لا يزال هذا العدو صعب الهزيمة؟ لقد فتحنا أبواب المستشفيات والمؤسسات الطبية في قطر على مصراعيها لنقدم نظرة فريدة على حرب الكورونا. أنا الدكتور محمد حمودة، أنا استشاري أمراض الروماتيزم في مؤسسة حمدة الطبية. تذكر تمام بداية الأعراض. عندما صحيت في الصباح وجدت في احمرار بعين اليمنى، اللي هو عبارة عن التهاب في الملتحمة. بالليل ابتدى يصير عندي سخونة مع قشعريرة. ذهبت أنا لمستشفى الأمراض الانتقالية لإجراء الكورونا تقريبا الساعة 11:30، وعدت إلى البيت وحجرت نفسي. في اليوم الثاني صباحاً الساعة 4 طبعاً فتحت الكمبيوتر لكي أراجع النتائج، فوجدت أنه إيجابي. فكان يعني بالنسبة لي صدمة، لأنه ما كنت أتوقعها أنا. يعني إحنا محافظين على الاحتياطات اللي نعملها مع المرضى. جلست يومين في البيت، زادت الأعراض بشكل زيادة، خاصة الحرارة. دخلت للمستشفى في يوم 29/7 تقريبا بعد 4 أيام من بداية المرض. في آخر يوم في مستشفى الأمراض الانتقالية اللي هو يوم 4/8 زادت الأعراض وزاد ضيق النفس بأكثر، وصار في صعوبة شديدة في التنفس، يعني كأنه الواحد يغرق.
وعدم استطاعة في أخذ التنفس. وكل ما يحاول الإنسان يزيد عدد مرات التنفس بتعب من زيادة عدد مرات التنفس، وبيحصل قلق عند الإنسان، وبيحصل يعني توتر لأنه تشعر نفسك أنت كأنه بين الموت وبين الحياة، وأنه الخيط اللي هو بين الحياة أصبح صغير جدا. المهم بهذه الوضعية هذه قرر الأطباء نقلي لوحدة العناية المركزة في مستشفى بيريك. وأنا خارج من المستشفى على سرير الإسعاف لاحظت في أناس متجمعين، وكان في الإضاءة خارج، لأنه كانت تقريبا الساعة 7:30 بالليل لما انتقلت لوحدة العناية المركزة. كانوا البنات جايين مشان يشوفوني. كانت لحظة يعني قاسية، لأنه ممكن كان إنه يكون هذا آخر مرة ممكن أشوفهم أنا فيه، وممنوع كانوا يقربوا علي. The main function of the virus is not to cause disease. That's not the job of the virus. The virus, they need to survive. Therefore, viruses, they need to enter and infect living cells, living organism, in order to replicate and continue their life cycle. The second fact about viruses, that viruses, they're very selective in targeting certain cells and tissue. طريقة التأثير اللي بيدخل فيها للجسم بتتم عن طريق دخوله عبر مستقبلات خاصة. هذه المستقبلات موجودة في الدماغ، موجودة في القلب، موجودة في الكلية، موجودة في البنكرياس، موجودة في الأمعاء، وموجودة حتما في الأنف والبلعوم. فطبعا انتشاره راح يكون واسع، وتأثيره راح يكون على حسب توضعه في الجسم من الدماغ داون. The current coronavirus, the SARS-CoV-2, it utilizes a specific type of receptors to enter into the cells. The receptors on these cells is called angiotensin converting enzyme 2, known as ACE2 briefly. That's why you see various manifestation of the disease when these tissue get infected by this virus. الحاجة الثانية له تأثير نوعا ما غريب، وهو he targets شيء بنسميه الليمفوسايت كاونت، اللي بيأثر على الخلايا الليمفاوية، فبيعمل عمل شبيه جدا بالHIV فيروس. While doing so, the virus has also to make sure it will not be attacked by the immune system of the host cell, the human. They could send signals to inhibit the immune response. هذا المزيج شيء غريب نحن مش متعودين عليه ولا شايفينه أول مرة. شغلة ثانية، حتى بعد شفاء هذا المرض أو الانتهاء منه خلينا نقول، أو لما نعمل التست ويطلع نيجاتيف أو خروجه من الجسم، يترك نوعا ما آثار مدمرة في الجسم. وطبعا هذا الشيء مثبت، إنه عم نشوف مرضى عم بيطلع عندهم نيجاتيف تيست ديسبايت إنه عندهم نيجاتيف تيست، عم بيكون في عندهم آثار على الرئة، آثار على الكلية، أثار على الدماغ. فهو اللي بنخاف منه واللي عم نشوفه هو عبارة عن التأثيرات اللي عم تظهر حتى بعد خروج هذا الفيروس من الجسم. أنا الحين بعد 3 شهور من المرض لا أستطيع أن أقول أنه صحيح 100%. ما زال عندي بعد هذه 3 شهور من المرض ما زلت أحس بإعياء في نهاية النهار، ما زلت أحس ببعض الضيق من النفس عند الصعود للدرج، ما زلت أحس أنه في زيادة في نبض القلب لما أصعد إلى الدرج، ما زلت أحس أنه في ألم بالعضلات، عضلاتي في تيبس عندما أجلس لمدة ساعة ساعتين أحس في تيبس في العضلات، وما زلت أحس في إعياء بنهاية النهار. لذلك يعني حتى الحين بعد مرور 3 شهور المرض لم ينتهي تقريبا نهائيا. هذا المرض نوعا ما أنا بعتبره بايوميديكال ويبن، لأنه هو مزيج
من أكثر من شيء. في دراسة طلعت أظهرت هالدراسة أنه قرابة only 13% فقط من المرضى بعد 3 أشهر بيكونوا fully recovered، بينما في تقريبا ما يعادل 54% بيعانوا من أكثر من عرضين، وأكثر من 80% هدول بيعانوا من عرض واحد. يعني النسبة العظمى مصابة بأعراض، وفقط 13% من هدول المرضى ما عندهم أي أعراض. فهذا دليل على أنه حتى بعد شفاء المريض في احتمال كبير جدا أنه يعاني تأثيراته الجانبية ممكن أنه تبقى في جسمه بشكل أو بآخر. So how is the patient today? I think they got a sepsis for the last 2-3 days, and for the last weekend. Okay, so the plan is to desedate him, to do this NGT, to continue the antibiotics, and maybe to see if we can put him on pressure support, and then start feeding. Definitely. Okay. And you have updated the family, I believe, today. Yeah, I will talk to his brother now. We'll talk to him. I reviewed actually his everything again. I think he's quite improving compared to the last week. Okay. So the kidney got a hit with the infection. Hopefully it will recover, so we'll give some time. And the liver as well was a little bit disturbed with this infection. It looks like it's plateauing as well. So he is also breathing on his own? Yeah, no. Actually, the ventilator is pushing the air with the pressure. Okay. But he's sedated. To get a tidal volume like this, when you are sedated, is good. Sometimes the lung is too stiff, you cannot open it. His lung now is opening. But how much oxygen can the lung give to the blood? That's the question that we have. Anyways, that's it's long process. Every day we come for our patient. We have now 4 ECMO patients. Every day we come, we say, what will happen? We are try to anticipate anything that can happen to them. It's crazy, but they are the sickest patient. You know, we have done what can be done all over the world. So, inshallah, now his outcome is not in our hands. It's from Allah, no doubt. My name is Muhammad Ali, and I'm the younger brother of the patient Mazhar Ali, whom you just saw. 11th of July, when his condition deteriorated, his lungs were not improving, and he was put on ventilator on 11th. And on 12th, unfortunately, he was put on ECMO machine. So since then, he is on ECMO, and until now, it is almost now 2 months that he is on ECMO. So my father, when he was identified positive, a few days later, he was also taken to the hospital because of extreme body pain, and that was unbearable for him. So he was admitted in the hospital. He was put on ventilator like around 9th of July, and unfortunately he couldn't make it, and he passed away last September 2nd. Well, it was only my father who was diabetic. Otherwise, nothing. My brother, Mazhar Ali, he was not having any chronic illness or anything. The doctors say that he may be listening to us, but he's not able to respond. It's a young patient who developed COVID-19 disease. So he has been admitted to ICU, and he has been intubated. So he was on mechanical ventilation, so with a tube inside his trachea. For
few weeks and has been extubated, so they remove the tube. Then he was not breathing very well. He had some issues to breathe because initially we didn't know, so we had to do an X-ray, to do a CT scan, and finally we found that there is a tracheal stenosis. So the trachea is like a tube, and it was narrowed at one point, so you had the stenosis. So he cannot breathe well, so he had some difficulty to breathe every time. From a tube like this, it was very small, like 3 millimeters. So what they have done is they operated here, and they cut this part, and they reconnected this part, which is open, to this lower part, and they have done what we call the anastomosis. They reconnect both sides. It's a rare complication. Tracheal stenosis now in ICU. For a long time, we didn't have that. But I think with the number of patients that we had admitted and intubated during COVID-19, we think that we might have more and more patients like this coming for this type of complication. Critical care units or intensive care units, there are two different words, but they mean the same. This patient, they have a risk for their life. So we have to follow that and to monitor the patient and to take care if any acute organ dysfunction happen, and we can intervene very quickly. And I think the tragedy is we have many super infection after the COVID-19, and patients are, from my experience, dying from that, and it's unfortunate. I just want to just remind one word, is humility. What we don't know is bigger than what we know today. We have very few studies showing that medication works 100% on a patient, on all patients. For the majority of people, it might work, but for others, it might not work. Why? Because we're different. We have a different genetic background. So we try to understand why some of the people, for example, are suffering so long. Yeah, it's not just 10 days like a usual flu. People are suffering for weeks or even for months. Viruses, they affect people in a different way. And this is what we call it susceptibility to viral infection. And that susceptibility to viral infection is determined by a number of factors. Among them, our genetic makeup or genetic constitution of the human being. Also, some environmental factor could affect that susceptibility, and also certain risk factors. And then something is wrong with the immune response. And this might have something to do with the surface of the virus. There are some, it's called glycosylation. Yeah, some sugar residues are on top of the spike protein, and maybe the antibodies we are producing are not able to really focus themselves on the COVID. Some do it better, some not. Yeah, this is even deep and how you are actually react on the virus. And this makes it so complicated. The important thing that affecting viral infection is the DNA component of the human being. And that DNA is bound sometimes to be variant between individual to others. When it comes to coronavirus, genetic variation also play an important role. For example, genome-wide association done in population in Spain and Italy, they found that blood group, such as the ABO blood group, could determine our susceptibility to severe disease, development of severe respiratory failure. Those, for example, with blood group
they're more susceptible or are greater risk of developing respiratory failure, where those with blood group O, somehow they are protected from severe disease. Genetic variation in certain set of genes also affect how individuals behave when it comes to severe COVID-19 and respiratory failure. For example, there is an immune genes known as the human leukocyte antigens, or HLAs. These HLA are a set of protein that protect the immune system from attacking our cells. We should really believe in the people working on. I mean, they are working extremely hard, day and night. Yeah, not just now, all the time. And they are very clever people. This is our Hamilton Chemagic Star machine. It extracts DNA samples from the blood. DNA is important because it explains why we are the way we are. It's our genetic blueprint. And in a time like this, it is important because in a pandemic, or our genes can be related to their expression, what diseases we might get, what things we are susceptible to, and maybe how severe we get affected by a certain disease. يعني الكت يكون يختلف. توتال كت. ايوه. فنفس الشيء بيكون هاي كوفيد. اوكي. 19 for 3 months. 3 months. في عندنا كوفيد اللي هو فيزيت، بس احنا حاليا نسوي اللي هو 3 شهور. سو احنا سبيسيفاي كل مانث بنمبر. ايوه. اوكي. شوفي مثلا احنا مثلا بيوم الاحد يعني مثلا بيجيبوا لنا عينات من الاماكن المختلفه، من الحزم، من ابو سدره، من المستشفى الكوبي. هاي تختلف العينات طبعا. بتجينا 30 عينه من الحزم. في ابو سدره قالوا لنا ممكن تجينا 20 زائد البارتيسيبنت من موجودين، البارتيسيبنت الفولو اب اللي يكون موجودين يواجهون في الحمل. على حسب هم اخذوا منهم المواعيد تكون موجوده، مثلا ممكن يبون 10 عندنا تقريبا 10. يعني زي ما أنت شايف عندنا 3 أحرف موجودة في الفحص C G والM. الآن بننتظر وجود نتيجة الجي أو الM اللي بتحكي لنا بوجود أجسام مضادة كونها الجسم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. Most of cases which do come as COVID-19 follow-up cases, that is post-infection cases, we like to look at the brain parenchyma and mostly white matter diseases, white matter periventricular lesions, which are white matter, it could be mistaken for multiple sclerosis. The symptoms are very similar to MS, which has a demyelinating sort of disease which will hamper cognitive impulses in the brain as well as for the whole body. Some cases do get it, some don't. It all depends on an individual. It's an evolving disease. So we are still going through a phase where it's a learning process. And it's difficult to predict the outcome.
So far, we have recruited around 1,000 participants. Please let me know if you have any questions, concerns, and share with me the challenges that you believe that you have met or you believe that you will meet here at QPP. Sometimes because they're unwell, they probably are not in a frame of mind to agree or to participate. We also have to explain to them that their participation will help to find out how COVID operates and how, if we in the future we'll be able to find treatments for this. What they're going to do for us in participating is going to help the wider society. It might not help them immediately now, Yes. but we have to think it's going to help the society as well. It's a long term. It's a long term. دلوقتي يمكن مهم ان احنا نعرف كل الاهداف القادمه في المرحله القادمه. فاهدافنا حاليا هتكون ان احنا نقنع المشاركين بزياره قطر بايوبانك في الزيارات اللي هي الفولو اب، وبالتالي في زيارات اللي هي ال1 مانث الشهر، وبعد كده في زيارات ال3 شهور وال6 شهور والسنه، لان احنا الهدف من هذا المشروع هو ان نتابع مرضى الكوفيد لمدة سنة كاملة. تم افتتاح مركز البلازما للتبرع في أبريل 2020. كان المركز موجود في مركز الأمراض الانتقالية، وافتتحنا هذا المركز على أساس يساعدنا في شفاء المرضى كوفيد-19. احنا نحتاج مور دونيشنز، مور ناس وايد تتبرع للبلازما. اي صح، لأن كل ما جاهزين يعني اللي يجيبونا اياه كان They say that they can accommodate for 14 donors per day, right? Yes. So collection, yeah. Collection, yes. So can we increase the numbers so that, you know, because we have a lot of demand, and sometimes, you know, I'm telling them we don't have. What I noticed that most of the donors are the people who had mild or moderate disease, right? Those who were very sick, very few of them came to donate. This we expect their antibody level to be low. 45% of the plasma which were used already is from donors who have no symptoms. Negative. جاتك هذه الأعراض تذكر؟ تقريبا يمكن شهر 8. طيب يعطيك العافية إن شاء الله. ما كانت قوية حتى اللي ما من وين أصبت بالكوفيد؟ والله يعني ما عندك بالضبط تحديد شيء بالتحديد والله ما ادري. لأن تعرفين عن بعد والدوامات عن بعد ما ادري. البلازما تتكون فيها من الماء والكربوهيدرات والبروتينات، فيها أجسام مضادة. احنا مهم بالنسبه لنا الاجسام المضاده الموجوده في البلازما الدم اللي هي من الاشخاص المتعافين من مرضى كوفيد-19، وراح نعطيها لاشخاص مصابه بالكوفيد-19. شو الهدف منها؟ الهدف منها ان هي على اساس تعزز لنا مناعه الشخص المصاب بكوفيد-19، لان اذا الان لا يوجد لا علاج ولا لقاح ولا اي نوع من انواع الادويه، لكن تساعدنا حتى لو بنسبه خلينا نقول 60%، هي تساعدنا على نسبة الشفاء. الأمراض المعدية بالسابق كانت هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. قبل 100 عام الغالبية الكاسح من الأشخاص كانوا يموتون نتيجة لأمراض المعدية. الآن الحمد لله تم التخلص بشكل كبير جدا من خطر الأمراض المعدية نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي وإلى آخره، والآن غالبية الأشخاص يموتوا الآن نتيجة لأمراض مزمنة. فظهور هذا الفيروس إلى حد ما أرجعنا إلى الخلف، إلى وقت كنا نخاف فيه أكثر من الأمراض المعدية.
إذا بنتفرج على أسباب المورتاليتي في دول مختلفة، كان أهم سبب هو نقص في المعدات الطبية، نقص في البروبر PPE اللي هو الأجهزة أو المواد اللي بنستعملها للحماية، الستاف تحديداً، نقص في الأدوية، ونقص في الكادر الطبي. طبعا تنبهت مؤسسة حمد الطبية لهذا الموضوع من البدايات، فحتى قبل ما يوصل البانديميك توصل لعنا لهون لقطر تم تجهيز هذا الشيء مسبقا. معدل الوفيات بالنسبة لعدد سكان قطر قليل. في العشر سنوات الأخيرة أو تقريباً 12 سنة الأخيرة دولة قطر استثمرت كثير في مجال الصحة، افتتاح مستشفيات جديدة، توسيع أو الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرة، هذا اللي ساعدنا في جائحة كورونا. No one would actually realize or know how much investment will yield till you have a crisis. What Qatar has invested for a long, long time in terms of its medical infrastructure and its ability to imagine sort of crisis has really set it up for a success in this case. احنا كنا في نعمة كبيرة كونه انه مؤسسة حمد بالفعل وفرت لنا PPE المناسب اللي تمنع مثل انتشار هيك مرض بالنسبة للستاف تحديدا. ما لم يكن عندنا عجز في هذا الموضوع ابدا من day one، وهذا الشيء طبعا يعتبر remarkable. اغلب الاحصائيات اللي سمعناها مثل الاحصائيات الموجودة في الصين اللي هي وصلت نسبة الستاف اللي infected almost 4%. بالنسبة لإيطالي وصلت 10% من أعداد الستاف حصل معهم انفكشن. أما بالنسبة لعنا هون داخل مؤسسة حمد بشكل عام لم تتجاوز النسبة أقل من 0.5%، يعتبر عدد قليل جداً. The nature of this virus lends itself to the global flows, to the global rhythms, to the global condition. It is very, very dangerous. This is the disaster of the moment we are living, namely that the more intensified global system we've become, the more centralized sort of regulations we need. Gulf states in general and Qatar in particular is a candidate for what could potentially go very wrong. You have a very globalized society. You have, I'm sure there are over 100 over some nationalities in Qatar. Qatar Airways is a global hub for all sorts of, human sort of movement, a lot of cargo. However, the management of the economic sector, the management of the human sort of factor in this, the existing sort of medical facilities in Qatar, the initial investment in medical sort of strategic operations have actually enabled Qatar to truly become a role model in the way you have managed or you could manage this to a successful outcome. It never occurred to me that we would be looking at a global pandemic. Certainly not in our lifetime. There have been wars, civil wars, local disruptions. There's been huge displacements of population. But in our lifetime, there hasn't been anything that's been so global in scale, so universal in scale. And of course, in history books, now we have read about the pandemic, the so-called Spanish influenza of 1918. But nothing of this scale has been experienced by anyone in living memory. This is certainly something that has impacted the entire globe. الفيروس هذا لم يترك لدينا فرصة حتى لنفكر كثيراً ما يجب أن نعمله. بكل بساطة لدينا فيروس قدرته على الانتشار سريعة جداً جداً، ولديه قدرة على إدخال
مئات الملايين من الأشخاص إلى المستشفيات بإصابات حرجة، ولديه قدرة على قتل عشرات الملايين على أقل تقدير، حتى إذا مش مئات الملايين. ما الخيارات التي أمامنا؟